తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాల అంశాన్ని కూడా ప్రధాని దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు గవర్నర్. ఇక ప్రధానితో భేటీ ముగిసిన తర్వాత కాసేపట్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలవనున్నారు. తెలంగాణ గవర్నర్గా తమిళిసై బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత చాలా కాలం పాటు ప్రభుత్వానికి రాజ్భవన్కు మధ్య ఎలాంటి పొరపచ్చాలు రాలేదు. తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ప్రధాని మోదీ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఇక రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ వైఖరిని light here. Okay. Yes, tell the people out here. Ring some. Little lower down. Base is not. I met our Honorable Prime Minister and thanked him for the vaccination drive, the grand vaccination drive, the biggest vaccination drive which took place in our country. And as a doctor, I thank him from the bottom of the heart. Because of the vaccination only, we are all safe now. And we could pass the third wave. And if at all fourth wave, if we could face also, we could face it safely because of the mass vaccination drive. So I thanked him, and I thanked him for the direct flight connectivity from Puducherry to Telangana to Hyderabad. That will facilitate the tourism, the religious tourism, the pilgrimage tourism, the medical tourism, and the bondage between the two states will definitely improve because there are ample opportunity for tourism in the state of Puducherry, and there is cultural connectivity between Puducherry and Telangana, and because of this direct flight connectivity, the both states will be benefited. So I thanked him for that also, and I conveyed him about my tribal tour in Telangana. Telangana has 11% tribal population, and recently I visited the Chenchus by traveling more than 500 kilometers and 15 kilometers in the forest, and already I have adapted 6 tribal villages in Telangana. And again there Nagar Kurnool district I visited, and again I am going to Bhadrachalam on 10th, 11th and 12th. So my focus is on people welfare, and I conveyed my people friendly activities to our Honorable Prime Minister, and I submitted some developmental plans for Puducherry also. So it was a very positive interaction with our Honorable Prime Minister, and I had a good guidance from him, and I am really very happy about the meet. Madam, there is a gap between Rajbhavan and CM office. I have reported regarding this issue. There is no need for there is no need for reporting that at all. It is known to everyone. You media people are visualizing what is happening in Telangana. I am a friendly person. I have already mentioned I am a friendly person sitting in Rajbhavan to extend my help to anybody. I am not a controversial person at all. It is not meant that whatever the appeal from the government I should accept. I also, as a constitutional head, I have my opinion. I always go by the system and law. So when I go by that, then if it is taken as a taken in a different way, and if the government want to insult the governor, I am not much worried about that. But the office should be respected. It is not Tamilisai.
The office of the governor should be respected, that people are observing. I leave this to the people of Telangana and to the people of the country. Is this the way the governor should be treated? That all. Because I cannot, I am not enforcing, and I am not enforcing my powers. It should be this, like this or that. I leave this to the people. I am a lady governor and I am a friendly governor and I am a transparent governor. My duties are transparent and even everyone knows about that. And I am moving with the people. Nowhere I have given any controversial remarks or comments. And I always wanted to maintain a good relationship with the government. And during pandemic also, I was giving some suggestions to the government. And there is no any reason for the government to be like that. So I leave this to the people of Telangana and to the people of the country. The way the government is treating the governor, that's all. But I move forward. I am not offended by anything, and I don't want to halt my moving forward. I am moving forward, and I don't want to. I am not perturbed by anything. But they should. The office should be respected. The constitution should be respected. That is my view. These things are you conveyed to the Prime Minister. These things, what you are feeling about the from insultation from the state government to the governor office and other things, what you said right now. These things are you explained to or told the Prime Minister? No, our Prime Minister is always guiding us for the people welfare only. So always I put forth only the positive aspects, and as you said, this is an open thing. Even media people know, everyone know. There is no need to report all these things. So I always move forward and only positively I convey things. Why is the government doing this way? What your opinion on that? Why the government is insulting the? No, that you should ask the government. It's what's not your ask me. Madam, there is a criticism on your office also. You are politicizing everything. And No, you can you that is the no, criticism can from you? the TRS. No, can you pinpoint anything that I am politicizing? Can you pinpoint? I can answer. Before the MLC elections, the government suggested You Paul disapproved Kaushik the Reddy's proposal. name. But you are not agree with that name, ma'am. No, that they cannot force me, no, because it was again and again I have explained. It is the governor's quota. It is not the Prime Minister's quota. It is the governor's quota, and the provision is for service category. So when I am not satisfied about the candidature, it is my right to tell. So it is not that everything should be accepted, and if there is, because previously 2 MLCs I accepted. It is not that I am controversial to everyone, anything, anybody. So this all explained. There is no any thing that I wanted to create controversy, and that is not a political decision. It is only a constitutional decision. It's not a political decision at all. And another thing, they were telling about the pro-term chairman of the member of Legislative Council. Pro-term means what I pointed out. Again, they wanted to go for pro-term. Then pro-term is an interim arrangement. So that is also a constitutional provision I pointed out. A system I pointed out. It is not, when we point out a system with open heart, it should be accepted or it could be discussed. I am for open discussion. Even Chief Minister can come and discuss with me. No, I am not preventing it. I am not denying the meeting. Anything can be discussed openly. Ministers can come to the office. Chief Minister can come to the office. I am available there. I can discuss with them. So nothing is discussed, and when it is taken in a biased manner, I leave it to the people. It is not that if something is not accepted, it is not meant that governor office should be insulted. Is that if okay, there may be some decisions which were not accepted by the governor. Is that mean that governor office should be insulted? Governor's protocol should be violated? And governor should not be taken care of anything. When she goes for a tour, it's that collector should not come, SP should not come. Is there any rule like that? So that I leave it to the people of Telangana. You are saying that is correct, madam. The Telangana people also know very well about that thing, especially. But you are in a constitutional position as a governor. Which type of protection do you take about this? Your rules, No, there is 2 types. I can enforce that it should be done like that. But government also knows, government also responsible government. Chief Secretary knows how to go about with the tour of the governor, and even the collector knows how to respect the tour of the governor. But
If they are doing, but I am not, actually I am not concerned about that. I am concerned about the office. This should not be repeated to the office of the governor. Madam, will It you- is not me. Yes, ma'am. I may be here and another governor can come, but that office should be respected. That is my Madam, view. will you initiate any action against the violations of the protocol? No, that is what I am Are you telling. initiating Even any- though that is what I am telling. Even though constitutional powers I have, I don't want to enforce it in that way. I want to go only positively to the people. I am for the people. I don't want to take much care about that violations, and that violations I leave to the people of Telangana whether these violations are correct or not. Because they are not coming and receiving me, I am not denying my visit to the other people. I am not avoiding my visit. I am straightforward. This Raj Bhavan is transparent, and every tour and everything is conveyed to the people, and that is my view. That I don't want to be a controversial person. I want to be a constructive person. Visited many places in Telangana. How is the governance? What is the situation? No, that I don't want. I am not there to report the report card. I am only for the people. But my request is, from the beginning, please improve the infrastructure in the government hospitals. Recently also I was feeling very bad when a rat-bitten person who lost their life in the Varangal hospital. I always, from the beginning, I always requested for the improvement in the infrastructure of the government hospitals. These are the basic appeal from not only from a governor, from a doctor. Even now I am telling, I am not offended by anything. But I want to maintain a good relationship, and I leave it to the people of Telangana. Is it correct or not? That's all I can say. In the present days, in a total country, some allegations are criticism there. The central government using the governor system, maybe in Bengal or Kerala, in other states, wherever the opposition parties are ruling in the state, in that state, the central government using the government system to No, that disturb I the cannot. state. No, one thing I cannot. In the same line also in Telangana. No, these things Telangana, happen. you people, you media persons, you know everything. You are following the activities of the governor. You can pinpoint whether anything happened in Telangana. Please, you tell me, then I will answer. Nothing happened. I am very, even Yugadi, pre-Yugadi celebration, I extended my invitation. Some people who were unable to come, they called and told we are unable to come because of such reasons. Even that response is not there. That we have not done anything so that we should be ignored in that way, insulted in that way. I am not for that. So I am even now I am telling, I am there in the Raj Bhavan. I am a very friendly person, and I am not an egoistic person, and nothing can be pinpointed on me. I always wanted to extend, for the benefit of people of Telangana, I always wanted to maintain a good relationship. Ma'am, That's all. before the gap, you are appreciated so many times in Telangana government, but you are writing allegations to the. No, appreciate. I am telling. I am already. I am telling. I have not I have already pinpointed certain things. I have appreciated certain things also. But if you ask me as a report card, and before the government gave me the report of the government because for the governor address, so I could see the report from the governor, so I could appreciate certain things, and I could pinpoint. The government is not giving me any report even for the governor's address. How can I now? I can tell. Before they gave me the report of the government for governor's address, so I could appreciate certain things, and I could pinpoint certain things. I could suggest certain things, but the government is not giving me anything. Then how can I? Only with the media report, how can I give the appreciation or pinpointing the suggestions? Especially when you have special powers as a governor. So if political, that is we should go on one side. There is no problem. But if when did you go there in Samaka Saraka Jatara? Officers also didn't welcome you. So how did you didn't take any action about them? So what is that? No, that is what I am telling. I don't want to create a problem, and then I want a bit, but they should know. But at the same It time, is not that if I take some action, then you will tell, governor is autocratic, like that you will tell. So I am leaving to the people, that's all. They very well knowing that governor office should be respected. If it is not respected, I am only for the people. I am not focusing on the negative things. I am focusing only on the positive things. Have you submitted any report to the central government in this regard?
How to fill this gap, ma'am? Any suggestion to the state government? No, already I have no, already I have told I always wanted to maintain a good relationship with the government for the sake of the people of Telangana. Now also I leave everything to the judgment of the people of Telangana. I am for the people of Telangana. I love the people of Telangana. That's all I can say. Thank you so much, ma. I have answered all your questions. Thank you so much. Any other? I will see. Thank you. ఇది ముఖ్యంగా గవర్నర్ వైఖరి పట్ల బాధింపబడ్డాను అన్నది మాత్రం ఆమె స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రధానికి తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా వివరించాను అని చెప్పి ముఖ్యంగా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్కి సంబంధించి కానీ ఇతర అంశాలన్నింటికి సంబంధించి ప్రధానికి వివరించాను. ముఖ్యంగా గవర్నర్ పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న వైఖరిని నేను ప్రజలకే వదిలేస్తున్నాను, ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారు అన్న అంశాన్ని సైతం తమిళిసై గవర్నర్ చెప్పడం జరిగింది. హోంమంత్రి అమిత్ షాను కూడా ఆమె కలిసే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ మాట్లాడు మనం చూసాం. ఏదైతే ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఆవిడ లేవనెత్తారు. కౌశిక్ రెడ్డిని గవర్నర్ కోటాకు నామినేట్ చేశారు, సేవా రంగంలో వ్యక్తిని నామినేట్ చేయాలంటూ ఈ రకమైన అంశాలు కూడా లేవనెత్తారు. సో ఈ వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగా చూడాలంటారు? తెలంగాణలో ప్రభుత్వానికి రాజ్భవన్కు మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రధానమంత్రి మోదీని కలిసిన గవర్నర్ తమిళిసై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలుసని, దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రధానికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఇక గవర్నర్గా తాను రాజ్యాంగబద్ధంగానే నడుచుకుంటున్నానని స్పష్టం చేశారు. తాను ప్రతిదానిని వివాదాస్పదం చేసే వ్యక్తిని కాదని చెప్పారు. గవర్నర్కున్న ప్రోటోకాల్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటించాల్సిన అవసరం లేదా అని ప్రశ్నించారు. సీఎస్కు గవర్నర్ ప్రోటోకాల్ ఏంటో తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. సీఎం ఎప్పుడైనా తనతో మాట్లాడవచ్చని, తానెప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పారు. గవర్నర్ కోటాలో కౌశిక్ రెడ్డిని నామినేట్ చేసిన అంశాన్ని కూడా తమిళిసై ప్రస్తావించారు. ఇక సేవా రంగంలో ఉన్న వారినే గవర్నర్ కోటాలో నామినేట్ చేయాలని చెప్పారు. Connectivity, the both states will be benefited. So I thanked him for that also, and I conveyed him about my tribal tour in Telangana. Telangana has 11% tribal population, and recently I visited the Chenchus by traveling more than 500 kilometers and 15 kilometers in the forest, and already I have adapted 6 tribal villages in Telangana, and again there Nagar Kurnool district I visited, and again I am going to Bhadrachalam on 10th, 11th and 12th. So my focus is on people welfare, and I conveyed my people friendly activities to our Honorable Prime Minister, and I submitted some developmental plans for Puducherry also. So it was a very positive interaction with our Honorable Prime Minister, and I had a good guidance from him, and I am really very happy about the meet. Madam, there is a gap between Rajbhavan and CM office. I have reported regarding this issue. There is no need. ఇక ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయిన అనంతరం తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ మీడియాతో కొద్దిసేపు క్రితం మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రస్తుతం తమిళిసై సౌందరరాజన్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపికృష్ణ అందిస్తారు. గోపికృష్ణ. ఎస్, రాజ్భవన్కి ప్రగతి భవన్కి మధ్య పెరుగుతున్న దూరానికి సంబంధించి తమిళిసై సౌందరరాజన్ మాట్లాడడం జరిగింది. కాసేపటి క్రితమే ఆమె ప్రధాని పార్లమెంట్లో కలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలని ఆయనతో మాట్లాడాను అని చెప్పారు. ఇటువంటి రిపోర్ట్ కార్డ్ని కూడా నేను ప్రధానికి ఇవ్వలేదు, పరిస్థితుల్ని వివరించాను. ప్రస్తుతం రాజ్భవన్కి అలాగే ప్రగతి భవన్కి మధ్య జరుగుతున్న అంశం, ముఖ్యంగా గవర్నర్ కార్యాలయం ఏ విధంగా అవమానించబడుతుందన్న విషయం ప్రజల మొత్తానికి యావత్ తెలంగాణకి తెలుసు, అది బహిరంగ విషయమే. సో దాన్ని నేను ప్రజలకే వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పి, అలాగే ఆమె పట్ల ముఖ్యంగా జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల నేను హర్ట్ అయ్యాను అన్న విషయాన్ని సైతం సౌందరరాజన్ చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి తనతో వచ్చి మాట్లాడడానికైనా సరే తన కార్యాలయం తెరిచే ఉంటుంది. సంప్రదింపులు చర్చల ద్వారానే ఏమైనా విభేదాలు వస్తే వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి, కానీ ఈ విధంగా అవమానకరపరిచే విధంగా ప్రోటోకాల్ పాటించకుండా వ్యవహరించడం సరికాదు అన్న అంశాన్ని సైతం ఆమె మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే తెలంగాణలో హాస్పిటల్స్లో ముఖ్యంగా ఎలకల
అధికారులు కలవడం, ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, ఈ అంశాన్ని పదే పదే చెప్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి, ముఖ్యంగా ఆసుపత్రిలో ఒక డాక్టర్గా కూడా తాను స్పందిస్తున్నానని చెప్పి ఆవిడ మాట్లాడడం జరిగింది. తెలంగాణకు సంబంధించి అలాగే పుదుచ్చేరికి సంబంధించిన అంశాలని ప్రధాని వద్ద ప్రస్తావించానన్న ఆవిడ ఇటు ప్రగతి భవన్ రాజ్భవన్కి మధ్య పెరుగుతున్న దూరానికి సంబంధించి ఏమైనా మీరు రిపోర్ట్ చేశారా అంటే మాత్రం దానికి ఆమె స్పందించలేదు. అలాగే గవర్నర్ వ్యవస్థని ఏ విధంగా కేంద్రం ఉపయోగించుకుంటుంది, అదే తరహాలో తెలంగాణలో కూడా ఏమైనా ప్రయత్నం జరుగుతుందా అన్న అంశానికి సంబంధించి కూడా ఆమె స్పందించలేదు. నేను పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నర్ని, నేను అందరితో సఖ్యతతోనే స్నేహపూర్వకంగా ఉండే గవర్నర్ని, నాకు అటువంటి ఉద్దేశాలు ఏవి లేవు, ముఖ్యంగా నేను ప్రజల కోసం ఉన్న వ్యక్తిని అన్న అంశాన్ని సైతం గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ స్పష్టం చేయడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా ముఖ్యంగా ఆమె ప్రధానితో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ వివరించడంతో పాటుగా ముఖ్యంగా ఇటు ప్రభుత్వం తన పట్ల అనుసరిస్తున్న వైఖరి పట్ల మాత్రం కొంత అసంతృప్తిగానే ఉన్న విషయాన్ని సైతం ముఖ్యంగా కేంద్ర పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఇంకా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను సైతం కలిసే అవకాశం ఉంది. గోపి ఏదైతే అంటే ప్రతిదాన్ని తాను రాజకీయం చేసి అంటే వివాదాస్పదం చేసే వ్యక్తిని కాదని చెప్పారు. అలాగే అసలు తెలంగాణలో పరిణామాలు ఏంటో ప్రజలందరికీ తెలుసని చెప్పారు. అలాగే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడినట్టుగా ఎంజీఎం ఘటన చూసుకుంటే కనుక ఒక డాక్టర్గా తాను చాలా బాధపడ్డానని చెప్పారు. అలాగే కొన్ని రాజకీయపరమైన అంశాలకు సంబంధించి కూడా మాట్లాడారు. సో ఈ వ్యాఖ్యలు, ఈ ప్రస్తావన ఏ విధంగా చూడాలంటారు? ఎస్, గవర్నర్ ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలకు దూరంగా రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉంటారు కాబట్టి సో రాజకీయపరమైన అంశాలకి దూరంగానే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు. కానీ ఆమె పట్ల ముఖ్యంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని పూర్తిగా లేకుండా చేయడం, అలాగే యాదాద్రి ముఖ్యంగా ఆలయ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రోటోకాల్ పాటించకపోవడం, అంతకుముందు సమ్మక్క సారక్క జాతరలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ సో తగిన గౌరవం ఇవ్వలేదు, వారిపైన ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటారంటే కూడా దాన్ని నేనేమి పట్టించుకోవడం లేదు, వీరు నన్ను తమిళిసై సౌందరరాజన్ని అవమానపరచడం లేదు, గవర్నర్ వ్యవస్థని గవర్నర్ కార్యాలయాన్ని అవమానపరుస్తున్నారు, దాన్ని నేను ప్రజలకే వదిలేస్తున్నాను అన్న అంశాన్ని ఆమె స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాలనకు సంబంధించి ఆమె వివిధ ప్రాంతాల్లో, గిరిజన ప్రాంతాల్లో అలాగే భద్రాచలంలో పర్యటించడం జరిగింది. సో పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది అన్న మనం అడిగిన ప్రశ్నకి ప్రధానంగా హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా ఎలకల కొరికి అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా బాధిస్తున్నాయి. మొదటి నుంచి నేను ఆ అంశంపైన దృష్టి సారించాలని చెప్పి ఒక డాక్టర్గా కూడా ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు చేయడం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. ఇది చాలా బాధాకరమైన అంశాన్ని కూడా తమిళిసై చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా ఈ వ్యవస్థలకు సంబంధించి గవర్నర్ వ్యవస్థకి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుందో మొదట్లో మీరు అప్రిషియేట్ చేశారు. కౌశిక్ రెడ్డి ముఖ్యంగా గవర్నర్ కోటాలో అతనికి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాలా లేదా అనే నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం తనకే ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన క్యాండిడేట్ ఎటువంటి వాడు, ఆయన ఎటువంటి సేవని ప్రజలకు అందిస్తున్నాడు, వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాతే నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను. దానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా అందులో పూర్తి నిర్ణయం నాదే ఉంటుంది, కానీ ఎవరు నన్ను బలవంతం చేయలేరు అన్న అంశాన్ని సైతం స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే అతనికి ఇవ్వలేదు. కానీ అంతకుముందు 2 సార్లు నేను గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలు సైతం ఇవ్వడం జరిగింది అన్న అంశాన్ని ఆమె స్పష్టం చేయడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా అయితే గవర్నర్ ఢిల్లీ పర్యటనలో ముఖ్యంగా అందరూ అనుకుంటున్నట్లుగానే ఈ అంశాలని ముఖ్యంగా ప్రధాని అలాగే అమిత్ షా దృష్టికి తీసుకెళ్తారని మొదటి నుంచి కూడా మనం చెప్తున్నాం. కొద్ది రోజులుగా తమిళిసైకి అలాగే కేసీఆర్ కానీ ప్రభుత్వానికి మధ్య జరుగుతున్న ఈ విభేదాలు, ముఖ్యంగా ప్రోటోకాల్ పాటించకపోవడం, గవర్నర్ యొక్క రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవికి సంబంధించిన ప్రాధాన్యతను తగ్గిస్తున్నారు అన్న చర్చకు సంబంధించి ఉన్నత స్థాయికి ముఖ్యంగా ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా తీసుకెళ్లారు. తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితులు కానీ అలాగే గవర్నర్ కార్యాలయం పట్ల అనుసరిస్తున్న వైఖరిని కానీ నేరుగానే ఆమె బాహాటంగానే రాజకీయంగా ముఖ్యంగా గవర్నర్ కార్యాలయానికి సరైన సముచిత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు, నేను ఎటువంటి రాజకీయాలకి పాల్పడే వ్యక్తిని కాకపోయినప్పటికీ కూడా స్నేహపూర్వకమైన వ్యక్తిగా మెలిగే వ్యక్తిని అయినప్పటికీ కూడా నన్ను కించపరిచే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అన్న ఏదైతే తన ఆవేదన అయితే బాహాటంగా వెలబుచ్చడం జరిగింది. సో ఈ అంశాలని ప్రధాని మోడీ దృష్టికి ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ప్రసంగం సందర్భంగా ప్రసంగం లేకుండా చేయడం కానీ అలాగే గవర్నర్ వ్యవస్థకి ప్రాధాన్యత తగ్గిస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్న అంశాన్ని ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం కానీ ఖచ్చితంగా జరిగి ఉంటుందనే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆమె నేరుగా మీడియాతో మాట్లాడారు కాబట్టి. సో హోంమంత్రికి సైతం రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిణామాలన్నింటికి సంబంధించి కూడా ముఖ్యంగా వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి పార్లమెంట్లో ప్రధానితో అయితే ఆమె సమావేశమై పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా వివరించారు. ఆమె తెలంగాణకే కాదు పుదుచ్చేరికి కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఉన్నారు కాబట్టి 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా వివరిస్తూనే తన కార్యాలయం పట్ల తన పట్ల జరుగుతున్న వివక్ష పట్ల కూడా ఆమె అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లుగా కూడా ఆమె చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ గోపి. Connectivity, the both states will be benefited. So I thanked him for that also, and I conveyed him about my tribal tour in Telangana. Telangana has 11% tribal population, and recently I visited the Chenchus
by traveling more than 500 kilometers and 15 kilometers in the forest. And already I have adapted 6 tribal villages in Telangana. And there Nagar Karnool district I visited. And again I am going to Batrajalam on 10th, 11th and 12th. So my focus is on people welfare, and I conveyed my people friendly activities to our Honorable Prime Minister, and I submitted some developmental plans for Puducherry also. So it was a very positive interaction with our Honorable Prime Minister, and I had a good guidance from him, and I am really very happy about the meet. Madam, there is a gap between Raj Bhavan and CM office. I have reported regarding this issue. So there You are is not no getting any need indications for from government. there is no need for